chokwadi kutenda, chokwadi choratizwa pachena, pinda muyaya moyo wako poneswe, tariro parwendo simba pazvinorema. Bible Truth Podcast, rudo rwamwa irojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi, famba imu chokwadi, patana inesu, chokwadi chichakusunungura. Mfundisi tokuchingamizai Murambwi Masinire. Tokuchingamizai mfundisi after a long time. Tinokudza Mwari. Mamamboshaikwa. Not necessarily, but ibasa tamengeti musango. Tichivhima basa reuvhangeri rakaoma. Pinda pese, I think we're trying by all means kuvhura mamadho anga akavharwa. And thank God those doors have been opened. And Jesus mingled with them. Jesus akanga achisangana nawo. So we thank God for that. And hopefully now kana tikanga tatanga kufamba saizvo pa Bible Truth panapa wazhinji vachabatsirika yawo. Alright, tinotenda mfundisi, tinotenda chirongwa chetinoita hurukuro. Hurukuro dzetinenge tichingoita. Tichivhunzana nokupindurana nokuonesana kuti Bhaibheri rinomboti chii nenyaya dzakasiyana siyana dzinobuda. Panapa tinenge tichitaura zvakawanda. Tiri kutanga izvozvi tiri kungotaura nyaya dzakawanda dzine chokuita neBhaibheri. Panapa tinotaura zvirimo muBhaibheri chaizvo. Tichida kuti even vanenge vachipindawo muhurukuro vapinde vachishandisa Bhaibheri. Kuti varume makati zvakati. Asi Bhaibheri rinoti. Ndozvatenge tida kutaura. So mfundisi. Tichitanga chirongwa chinechi. Ndoda kuti ndimbonzwa kwamuri. Pane nyaya yechivi. Icho chivi chokutanga chakaitika. Vamwe vanoti the original sin. Original sin ndeipi? Inganzi original sin chivi chokutanga. Okay. Yeah, I think that's a very important question. I also see there are many theories. But once tikatanga kuda kudiscuss sin and it kana takutaura the origin of sin, tiri kutaura grounds of mystery. Bible inoti inonzi the mystery of iniquity. Bible ine the mystery of godliness, yet a mystery of iniquity, yet a mystery of God. These are mysteries that we find in the Bible. So kana takutaura chivi, sin is actually a mystery. Bible haritiudze kuti chivi chiri kubva kupi, but inongotiudza originator. Kuti originator of sin is the devil himself, Satan. Then Bible rinoratidza kuti panzi pakomitwa chivi panofanira kunge pachikorwa murayiro. So if the devil is the originator of sin, we then know kuti Satan akachikora murayiro. So ndizvo zvatofanira kuchitarisa. Saka icho chivi chacho it's a mystery. Because patiri kuchitarisa chiri kuita erupt directly in heaven, chiri kuita erupt also before the throne of God in a perfect world. Chichikomitwa ne perfect creature. So chivi, sin, is actually a mystery. So I think ndo zvatofanira kuti tarise tichiongorora. Probably that would be a best answer for that. Alright, mataura imi kuti chivi imisiri. Maybe ndoda kuhwisisa kuti chivi, the original sin ndechipi? Icho chivi chacho chakatanga. Okay, chivi chekutanga chatinoona chiri kutanga kumanifesta muna Satan. It's when the devil
when a creature yakiretwa naMwari desires to become a god, kuda kuva Mwari. That's the sin. Kuti chisikwa chinoti ndakuda kuva musiki. Chisikwa chinoti I am now the owner of all creation. Chivi chakamanifesta muna Satan ndechekuti Satan akada kuva Mwari. Up to this day, the devil wants to be a god. Saka inyaya yekunamatwa, inyaya yekuti ndiani angapfugamirwa, Mwari kana Lucifer. So ndo chivi chacho chiri kunyanyonesa panyika pana, and ndo chatiri kurwa nacho ya. Alright, mfundisi, mataura mimi kuti kana pangava nechivi panenge pachorwa kana kuti kudarikirwa murayiro. So murayiro wakadarikwa neuyu wamati Lucifer, murayiro upi? Tangatava nemurayiro here panguva iyoyo mudenga mamune murayiro here? Okay, that's a very important question. Thank you very much for bringing that. That's why when you read the Bible, unoona kuti Mwari akaunza inonzi sanctuary message. Sanctuary message, Moses akaanze naMwari chikwira mugomo, kana ukwira mugomo zvandichaita ndichakuratidza tabernacle yekudenga mandinogara, ndoda kuti uigadzire panyika iine mufananidzo chaiwo sezveiri kudenga. Iyo information iri pana Exodus chapter 25. You can find that information. Mwari paanoti ngavandiitire nzvimbo tsvene ndigare pakati pavo. Exodus 25 verse 8 na 9 noti ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo sezvandichakuratidza zvose. Iwo mufananidzo wetabernacle yekudenga nemufananidzo wenhumbi dzayo dzose unofanira kuita saizvozvo. Saka tine chinhu chinonzi sanctuary kana tikaitarisa Moses paari kuivaka ari kutora mufananidzo wechayo iri kudenga. Hebrews 9 inotaura kuti even Jesu paakaenda kudenga akanopinda mutabernacle isina kuitwa namaoko, isiri yekusikwa kuno. It's Hebrews chapter 9. We can read that from verse number mukaverenga from verse number 11. Inoti asi Kristu wakati asvika ari muprista wemukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya akapinda mutabernacle isina kuitwa namaoko, ndiko kuti isiri yekusikwa kuno. Saka pane yanga yakasikwa naMozisi, yekusikwa kuno yatinoziva mukaverenga kubva kuverse 1 pana Hebrews 9 anenge achitaura yakanga yaitwa naMozisi achitora mufananidzo weiri kudenga. So kana Mozisi akatora tabernacle yekudenga akaidesigna panyika, yakafanana munhu adrowa map yeZimbabwe. Map yeZimbabwe inoda kutiratidza zviri Zimbabwe. Ndozvo zvakafanana sanctuary yakaitwa naMozisi, yaida kuratidza zviri kuitika kudenga. But mukatarisa tabernacle yakaitwa naMozisi yakanga ine mutemo. Munzvimbo tsvene tsvene makaiswa mutemo. Saka kana Mozisi akaisa mutemo munzvimbo tsvene tsvene patabernacle yaakaita panyika achikopera iri kudenga, zvinoreva kuti there was a law in heaven. We can also confirm kuti kudenga kwanga kuine mutemo nefesi kana kuti nanasi uchiriko John chapter 8 ndi Jesu ari kutaura panapa. John chapter 8 verse number 44. Jesu anoti imi muri wababa wenyu diablos, munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Iye akanga ari muurayi kubva pakutanga. Hamiri muzvokwadi ndokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema unoreva dzake nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Two things that we find upon the law. Bible yati he was a murderer from the beginning. Kureva kuti Jesu ari kurefenza Satan in heaven. Kuti pakutanga agenda ya Satan yanga iri yekutouraya. Nekuti Satan paaida kuita Mwari aisati inini kana ndaa Mwari ndienda kutonga naMwari. Aiti God must die, then I rule. So he had a desire to kill God himself.
Then number 2, zvanzi anga ari murevi wenhema. Saka Satani akareva nhema kuti dzimwe ngirozi dzitende agenda yake. Then you find, you go palaw, you see pakanzi thou shall not kill. Palaw pakanzi also thou shall not bear a false witness. Usapupura nhema. Alright. Saka Satani kana ari murevi wenhema ari muurayi zvoroti he broke the law in heaven. That's why akapomerwa kanzi murderer. That's why akapomerwa kanzi murevi wenhema. Alright, saka muri kuti imimi murayiro wakazopuwa Moses mirayiro ine 10 pagomo reSinai ndo murayiro wagara uri kudenga. Yes, God's character. Ndo waitonga denga. Yes, God's character. Mutemo une 10 unonzi God's character. Ndo reflection. Kauda kuziva zviri Mwari because hakuna anganzwisisa Mwari nekuti hakuna akamboona Mwari. But Mwari akatipa zvinhu zvatinogona kubata nezvatinogona kudzidza pazviri kuti zvidescribe zviri Mwari. Saka uda kuziva zviri Mwari pakanzi usaba uri kutozonzi Mwari haabe. Kandi confirm in mavhesi kuti shuwa Mwari haabe. Psalms. IBible truth kamurambwe. Tofana kuerenga mavhesi apo. Ngativerenge mavhesi. Mavhesi ndo anofana kutaura zvinhu. Mwari haabe nekuti mutemo unoti usaba. Rega ndiverenge mavhesi 8 ya Psalms 50 na verse 9. Inoti handingakutuki pamusoro pezvibayiro zvenyu, zvipiriso zvenyu zvinopiswa zviri pamberi pangu nguva dzose. Handingatore nzombe paimba yako kana nhongo dzembudzi pachirugu chako, nekuti mhuka dzose dziri kudondongo ndedzangu, nenzombe pamakomo ane chiuru chamazana. Ndinoziva shiri dzose dziri mumakomo, mhuka dzose dziri musango ndedzangu. Kana ndaiva nenzara handaiudza iwe, nekuti nyika ndeyangu nekuzara nezvaizere nazvo. Hanzi handigone kuuya pamba pako ndikatora nhongo yako. God cannot steal. Also God cannot lie. Ndozviri pamutemo, thou shalt not steal. God cannot steal. God cannot also lie. Let's read that. Numbers chapter 23. Verse number 19. 23 verse 19. Inoti Mwari haazi munhu haangareve nhema. Kunyange mwanakomana womunhu haangashanduki. Mwari haazi munhu haangareve nhema. Pamutemo pakanzi usareva nhema. God cannot steal. God cannot lie. God cannot kill. Mwari haurayi munhu. Kana kuti munhu anofa, Romans chapter 6 verse 23 inoti mubayiro wezvivi rufu, chinouraya vanhu panyika panapa zvivi. God cannot kill, but God also execute justice. Zvakafanira kuti munhu asi even akauraya panyika panapa akaenda in the court of law akanzi mutongo wake rufu, vana vagona kuti judge auraya, but apiwa according to justice. God also performs the work of justice. So when we are looking at these things, when we look at the 10 commandments, it is God's character. Mwari haizi mhombwe. Saka Mwari ari kuti kana mukaita zviri pamutemo munofanana neni. You see, so we then see kuti even God respects his name. Hakuna mumwe Mwari kunze kwa Mwari. There are a lot of God does not also practice idol worship. You see that. So pauri kuona mutemo uruda kuti ukuratidze zviri Mwari. It is God's character. So ndo zviri mutemo wa Mwari yao. Alright, saka tiri kuti isusu murayiro ine 10 ndo yanga ingori kudenga. Ndo yanga kudenga yao. Ndo yaitonga denga. Ndo yaitonga denga yao. Alright, mufundisi. Kudenga kuchena nditi. Pakanaka kudenga. Matotaura mukati heaven. Chivi chakapinda munzvimbo mashandisa wedhiro kuti perfect. Kureva kuti yanga iri nzvimbo isina chipomerwa. Yeah, perfect environment. Yes. So nzvimbo isina chipomerwa munhu wacho inokupinda chivi sei iyo iri perfect. Okay, ndo yatataura tikati inonzi mystery. Hatina gona kuzviudzwa kuti zvakabva nepi, but we know kuti zvakaitika. It happened. Deuteronomy 29 ndo paanopinda zvakavanzika ndezvaJehovha. Zvatakaisirwa pachena ndo zviri nevana vedu. Isu we read zvatakanyorerwa. But in a perfect environment in heaven, sin erupted before the throne of God.
Alright. Iyo inonzi mystery ndoyatora mystery chishamiso iri kana kuti chi. Chishamiso. Zvinhu zvinotoshamisa kuti kochinja sikwa ndosaka muchiona Romans kana Isaiah. Musati maiverenga. Kuye Mwari ungarovwa nezvishamiso iri. Mwari nesimba rake. No. It was not something that was hidden to God. Mwari anenonzi foreknowledge. Mwari akanga aona zvinhu zvizvi. Alright. Kuti zvichauya. And God also had planned things to save even Lucifer himself. Pane zvinhu zvakatoiswa even pamberi paSatan kuti abatsirike arege kupinda mukunyengerwa nechivi. But sezvakaita Adam naEve, kuti when we read the account of Genesis, we see kuti Adam naEve vakanga vatopiwa nyevero. Kana muri mugarden ichi neichi musadai kuti murarame. Saka Mwari anambobvira akasiya zvisikwa zvake zvichienda in danger. Even today, God is still in his mercy giving us warnings. Tine angels ari pakati pedu. We have the Holy Spirit to help us. Kuti gono tirege kupinda muzvivi. Saka hapana, even the devil was given enough chance. So Mwari anga asiri kuzobatwa nechinhu ichi anawe. Mwari anga achiziva, and God had also put in place the plan of redemption. God has also put angaisawo zvese zvingadiwa kuti wakaipa arege kupinda muchinichi. Alright, plan of salvation. Mataura emukati Mwari unoziva zvose. Yeah. So Mwari achiziva zvose kunoti waiziva kuti chivi chinouya. Oregera chivi chiuya kuzonetsa vanhu. Tizopinda mumatambudziko etinawo. Iye ari Mwari worudo. Aiwa, kutaura kwavanhu vane bitterness iko. But zvinotenderwa. You can ask God any questions. Yes. And God will provide answers. Saka mubvunzo wenyu uri kuti chii? Uri kuti Mwari ndo rudo. Unoziva zvichauya. Waitoziva kuti chivi chichauya. And tuso rechivi Mwari wairiziva. Sokutaura kwamaita. Kuti chivi kana chauya vanhu vachanetseka. Vanhu vozvagwa vane zvigwere. Nyika yanga yasikwa naMwari, yanga asika Mwari yanga yakanaka. Hanzi wakasika zvose akati behold it was good. Asi chivi chazoparidza akatouya minzwa yauya. Touya kuurayana kwauya izvezvi kwanyanya. Ko ari Mwari werudo wakaregerei kungoti chivi chisavapo? No. Mwari ndimwari ane rudo. I think mabvunzo zviri important. Ndoda kuti ndikupe kupatsanura kwakakosha. Kuti even munhu anozonzwa today understand the love of God. It's okay to blame him, but Mwari aisa zvinhu zvese. Mataura kuti nyika inonorwarwa, vanhu vari kurwara, but do you know kuti unogona kurarama panyika pana ukasarwara? If you live according to the principles of God. Makapedza kuenda kuchipatara rini? Nandiyazi kuti makore mangani kuda tuende. But vanhu vari kurwara fana kugara vari kuchipatara. So Mwari zvaakaita even in this sinful world, akaisa anonzi ma-health laws, akaisa anonzi ma-laws of nature, things that governs us, kuti kana tikateedzera zviri kutaura naMwari in his obedience. Imwe vhesi inoti kana muchida muchiteerera muchadya zvakanaka zvenyika. Pane zvakaiswa naMwari, the food that we must eat. Zvirwere zvese zviriko today zviri kukonzereswa nekuti vanhu havasada kuteerera chikafu chakanzi naMwari idyai ichi musadya. Vaprofita nemauya wavo vakanyepa vakati chekudya hachisvibisi. But because vanhu vapinzwa muzvinhu izvi, kugocha, kudii, chidya nyama mbishi, chidii, the body is now vulnerable. Kudya 3 meals per day, kuita sei vanhu havasi Mwari anga akaisa zvinhu zvese zvinobatsira kuti munhu agone kurarama. Against, because there's a divine appointment between sin and diseases. The more we sin, the more disease will come. So in a world where sin is capturing men, there are also things that God had put in place kuti tirarame. Saka zviri kwatiri kuti isusu toteerera Mwari here. Saka obedience is the key. Saka ngatimbotarise zvamataura tione kuti Mwari haana chaangaona here. Mwari akanga aona. So chivi chakaonekwa naMwari before creation of any being. Because tine ma-beings anonzi ma-angels, tine ma-beings ari ma-human beings. By order of creation zvinhu zvakatosiyana ngerozi nevanhu. We find that pana Hebrews chapter 2. Just to clarify izvozvo, Hebrews chapter 2. I think
this is quality content yatiri kupa Murambwi. Haingowanike saka mutoteeresa ya because pane nhema dzakawanda dziri papa. Hebrews 2 verse number 6 inoti mwakapupura pane imwe nzvimbo akati munhu chinyiko zvamunomufunga kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira. Munhu chii zvamuri kumufunga, mwanakomana womunhu munomushanyira. Makamuita wani muduku zvishoma kuvatumwa. Saka munhu, man is little lower than the angels. Chakatanga kusikwa ingirozi before one. We know kuti even paikirietwa nyika ineyi, bhuku raJob rinotaura kuti ma sons of God nema morning stars, they were shouting with joy. Mwari aitopururudzirwa nengirozi patime yecreation. But Mwari, before creation of angels, Mwari muforeknowledge yake akaona chivi. Aona chivi, Mwari ndobva agadzira plan of redemption. We know kuti Mwari ndo panogadzirwa matitles yekuti Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Zvinhu 3 ndo panotanga kugadzirwa matitles aya. Tinoona nyaya iyoyo mubhuku raHebrews chapter 1. Zvinhu zviri kutaurwa before anything was created. Verse 5 yaHebrews chapter 1. Nekuti mumwe akataura kunani watumwa achiti ndiwe mwanakomana wangu ndasina kubereka, uyezve ndichava baba wake, iye achava mwanakomana wangu. Iyi conversation isina kuitwa kune vatumwa, but iyi conversation yakaitwa between the father and the son. So zvatakuita shamwa bhozi tine chivi chinouya pakati pevatumwa vatichasika. Iwe nhasi ndakukubereka, iwe uwa mwanakomana wangu, ini ndakuva baba. Uye kana achizouya kana achizouyisa zvedangwe rake panyika, anoti vatumwa vose anoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Are you also listening to this? I'm listening. Saka hanzi kana Jesu achizouya kuvatumwa anouya sedangwe rake. All right. Ndiye mwanakomana wayo. Zvanzi vhesi pamusoro kuti saka vakaberekana, ndikanzi iwe ndasina kubereka. Patinosika vatumwa, iwe kana wakuenda kuvatumwa uchaenda sedangwe rangu, ende vatumwa vese vanofana kukunamata vave pasi pako. So angels were created, ndobva dzaitwa submitted. Vasapiwa order that they must submit to Jesus sedangwe rababa. Asi avanga vataurirana kuti nhasi ndakukubereka. Iyi yamautaura iyi zano rokudzikinura munhu muchivi handiti. Aya kwete muchivi, kubva muchivi kuvatumwa munhu asati atopa. Ndo plan of redemption yandiri kutaura. Mwanakomana was not given only to human beings. Mwanakomana was also given to angels. All right. The son of God was given to angels. Jesus was also given to angels. Tutone verse. Hanzi nhasi ndakubereka. If you are listening to the verse. Nhasi ndakubereka. Haana kumbotaura izvo kuvatumwa. Akati iwe wa mwanakomana wangu, inda baba wako. Verse number 6 right. Uye kana achizouyazve, uye kana achizouyisa zvedangwe rake panyika, anoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Saka even dangwe rako yapanyika, vatumwa vose vanofana kunamata dangwe iri. Saka hanguwe Jesu haasi kungopiwa vanhu bedzi, is also given to angels. Napamusoro pavatumwa anoti iyo ndati vatumwa vake vave mhepo, varanda vake vave murazvo wemoto. Asi pamusoro pemwanakomana anoti chigaro chenyu choushe imi Mwari. Saka ari kunzi mwanakomana muconversation iyi ndiMwari. Jesu anga ari Mwari, but akaberekwa muzano rokuponesa. So paanouya kuvanhu nepaanouya kuangels, kuma-angels anofana kuuya ari the son of God, anofana kuuya ari mwanakomana waMwari. So ngirozi dzakasikwa, Jesu atoone title yekuti son of God. In heaven, Jesu anga kutonzi mwanakomana waMwari. Wara mufundisi. Yes. Mwari ndimwari unorudo. Hondo iyi yokudenga, ihondo iri pakati paMwari naSatani. Handizvo here ndizvoka? Ndizvo.
zvinovo Mwari wakagoisundirei kuvanhu vasikwa zvakanaka, vasikwa nomufananidzo waMwari. Satani wakanganisana naMwari kudenga, asi unokandwa kuvanhu. Hondo iyi yaMwari naSatani yauyirei kuvanhu kuti aregere kungopedzerwa kudenga. I understand these are human concerns. But listen, hondo yaMwari naSatani yakatangwa munhu asati asikwa. Munhu ari kutosikwa hondo iyi yatanga. Mubabareba. Saka munhu ari kusikwa as a problem solver. Also munhu ari kusikwa as a judge. Kuti who is right between God and the devil? Basa redu isusu ndere kujustify kuti Mwari naSatani ari right ndiani. That is our work, that is our purpose, so that pachiitwa judgment iri fair. Because nyaya iyi kudenga payaitanga, dai Satani akangodzipwa naMwari akaurayiwa kudenga, nyaya cheke isingazopere, pairamba paine ruma in heaven yekuti but kana Satani ane zvaangaita kanganisa kwose yangokasira kuurayiwa, tadii tamunzwa ataura nyaya yake. Saka Mwari akati no, I will not execute this creature immediately, but we need to create a unique being. Saka muchiona tisu tega mucreation yese yaMwari, the entire creation yaMwari tisu tega takasikwa tichibva kugurwa refu. Takasikwa tichibva kugurwa refu tiri unique, so that we also perform a work rinofana kuitwa. Mwari angada kuti tigone kurarama zvakatadza kuitwa naSatani, so that also we pronounce judgment between God and the devil. Kuti ora tasika chinhu chidiki kunewe, takuchipawo murayiro wawatadza kuchengeta. Tuone. So that every being learn from us. Nzakapowa noti we've been made spectacles even unto angels. Zvakanzi angels are looking into these things. Ngirozi dziri kutodzidza great controversy from us. Saka unfortunately Adam paakasikwa aiswa mugarden. We know kuti nyaya yaAdam was manipulated by the devil. Satani akamunyengera. And paitika processes my angels esa aMwari neman fallen worlds esa aMwari, they were watching dzimwe ngirozi dzese nedzimwe nzvimbo dzakasikwa naMwari kune vanhu vaiona zvaiitika mugarden of Eden. Ndobva vatanga kudzidza character yaSatani from that moment. Alright, mufundisi, muri kuti here munhu kusikwa kwake wakatosikwa paine chinangwa chokuti azotadza? No. Munhu haana kusikwa paine chinangwa chokuti azotadza. Munhu akasikwa aine chinangwa chokuti ararame a perfect life. But Mwari akagara aisa zano rekuponesa munhu kuti just in case munhu yakadonha. Tinonzi plan of redemption. Plan of redemption yakacreatwa even before the foundation of this world. Paul anonyora pfungwa yemubhuku raTitus. Titus chapter 1 from verse 1 na 2. Paulo muranda waMwari nomuapostori waJesu Kristu nekuda kwokutenda kwawasanangurwa waMwari anokukwasai muzvokwadi iri pakunamata Mwari patariro youpenyu husingapere hwakapikirwa naiye Mwari asingatongorewi nhema nguva dzisingapere dzisati dzavapo. Upenyu husingapere, the plan of redemption, hanzi yakafomulwa before nguva dzisingapere, in the everlasting time. Alright, mfundisi. Yes. Satani watadza vanhu vatisati tavapo, hapasati pane munhu apa. Ko Mwari wakaregerei kuparadza Satani munhu asati akanganiswa naSatani? Nokuti ichi chii chokutaura kwamaita chaSatani ichi
chakaitwa munhu asati ava. So riri donzo rokuenzanisira. Satani wakaregere kungoparadzwa ipapo even munhu asati asiya. No. Satani anga asikagona kuparadzwa tisipo. Isu tisi tinoita kuti Satani aparadzwe. Because tisi tinofana kupronounce judgment yake. Isusu. Basa redu isu ndere kuvindicate Mwari. We are here to vindicate that God is right. Our duty as men, we were created so that we worship God alone. Basa redu ndere kuti tiprove kuti anofana kunamatwa ndi Mwari ega. Hakuna mumwe Mwari kunze kwa Mwari. Unfortunately, because takanyengerwa, saka chinzi Satani akanyengera munhu. Zvinotaura Timothy izvozvo. Satani akanyengera munhu. The game was not played fairly. Adam na Eva vakanyengerwa nenyoka. Ndoda kuti ndiwerenga mavhesi andoradza izvo kuti it was a deception. Havana kutora zvinhu on a clear ground. Though you know kuti Adam akazodya muti because of love, akuti ndakurasikirwa nemuongo. But listen, Timothy anotsanangura nyaya iyi. Paul anotaura anoti pavhesi 13 nokuti Adam wakataka kuumbwa tevere Eve. NaAdamu haana kunyengerwa asi mukadzi akanyengerwa akapinda pakudarika. Saka Eve pamuti paipai mukawerenga akanyengerwa. Satani aishandisa deception. Deception is the commingling of truth and error. Mukaenda pana Genesis 3, you're going to see kuti Satani aishandisa nhema achishandisa chokwadi achisanganisa nhema nechokwadi. We can read that. Verse 3 ya Genesis chapter 3 verse 2. Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero iri pamunda, asi kana iri michero yomuti uri pakati pemunda Mwari wakati regai kudya kana kuubata kuti murege kufa. Nyoka ikati kumukadzi, haungafi zviro kwazvo. Kunyepa. Because Mwari angataura verse chapter 2 verse number 16 17 kuti musi waunodya uchafa zviro kwazvo. Satani akuti haungafi zviro kwazvo. Saka panyepa. Abva ati nekuti Mwari anoziva kuti musi wamunodya meso enyu achasvinudzwa. Ichi chokwadi ichi. Vese inoti pawakadya muti meso ako akasvinudzwa. Saka nhema dzekutanga zvanzi haungafi zviro kwazvo. Chokwadi chechipiri meso enyu achasvinudzwa. Saka Satani ari kushandisa nhema nechokwadi. Iyo ino deception, commingling of truth and error. Dzimwe nhema dzakabva ataura dzekuti nekuti Mwari anoziva kuti musi wamunodya meso enyu anosvinudzwa mukava saMwari. Nhema idzi. Saka munoona kuti atanga ataura nhema dzekutanga kuti haufi zviro kwazvo. Ndobva ati meso enyu anosvinudzwa ichokwadi ichi mukava saMwari dzanhema idzi. Ndobva ati muchiziva zvakanaka nezvakaipa ichokwadi ichi. Mukaverenga Genesis chapter 3 verse 22 inoti Jehovha Mwari akatarira munhu wavo semumwe wedu akuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari akatodara akati munhu akuziva zvakanaka nezvakaipa. Saka Satani was using truth and error. Ndio deception. Ndipo kunzi mukadzi akanyengerwa. Because paisanganiswa nhema nechokwadi. So he couldn't understand the deception yaiwiwa Satani until akadya muti. Adamu haana kunyengerwa. Adamu akatarisa Eve. Pfungwa dzake akati zvinofa ega. Adamu akatotaura naye akati regai tidzoke ipapo. Muri kutaura nyaya yakakosha. Tichada kuti tizopinda ndonga nguva yedu ikatibvumira panapa timbozopinda pashoma panyaya yaAdamu. Asika ndoramba ndichikudzosa. Ima kutaura nezvaAdamu. But nyaya yatanga kudenga. Isati yabuya pasi. Anda Adamu wakasikirwa akagara pasi. So yaregere kungopedzerwa kudenga. Nokuti ndokwa yakatangira. Izvozvi mukaita mhosva kuAmerika munoendeswa munotongerwa muAmerika. Mukaita mhosva machivi munotongerwa kwachivi. Zvoperera ikoko koti kwachivi. Kana kuti mukaita kupi kumuzarabana zvinoperera ikoko. No, we need to understand that heaven is a perfect environment. Yes. So God was not going to sustain Satan for a long time in heaven.
so Mwari akamudzinga ikoko akamuunza kunoko. But you need to understand kuti Satan paakanga achiita nyaya dzake mudenga, it was not an easy as you might think. Bible rinotipawo richitaura zvaitwa naSatan in heaven patime deception yake. Revelation chapter 12 verse 4 inoti ruminda rwayo apa ari kuonekwa seshato. Satan ari kunzi ruminda rwake, muswe wake wakakweva chitatu chenyeredzi dzekudenga. Satan akashandisa muswe kukweva a third of angels in heaven. Ngirozi dziri kudenga, Hebrews 12 inoti thousands and thousands and thousands, it's uncountable. Saka Satan akanyengera 1/3 yezvinhu zvisingaverengeki. Saka 1/3 yezvinhu zvisingaverengeki, zvinhu zvisingaverengeki, but aishandisa muswe chii chinonzi muswe, because ibhuku raRevelation inoshandisa prophetic language. Muswe chii? Isaiah 9 inotsanangura kuti muswe chii. Verse 15, Isaiah 9 verse 15 inoti mukuru naanokudzwa ndiwo musoro, muprofita anodzidzisa nhema ndiye muswe. Chinonzi muswe is a false prophet ari kudzidzisa nhema. Saka the first false prophet in heaven was the devil. Saka Satan akatanga kufamba nenhema achiparidza nhema, lies, spreading lies against God. Ndosaka paine dzimwe ngirozi dzakatenda nhema dzake. Imwe bhuku vhesi kuna Psalms inoti lies are sweeter than honey. Saka Mwari, because there was this confusion, because pakagadzirwa mapato mairi, a third of angels now going against God. Mwari akati no, then there was war in heaven. But Bible inotaura kuti Satan nengirozi dzake hadzina kukunda, ndobva wadzingwa, ndobva wakandirwa. Mwari akati no, ngatichivadzingei tivakandire panyika, then we create a battleground where we give the devil himself a chance to manifest zviri maari. Because Satan apa aingonyepa, because he was spreading lies. Anga asingataure zvaari kuda unatsoita. His agenda was to kill God himself. But anga akaviga agenda achinyepa, spreading lies. Mwari akati no, zvatofana kuita, tinofana kutendera Satan kuti timpe mukana wekumanifesta agenda yake. So how do we do it? Let's create a battleground and let him also manifest. Zvatinoita toita sei? Tochicreata a being a little lower than him. That being toipawo mitemo yedu, then we compare. Kana akakurira this being, isusu ini Mwari pachangu ndoburuka, ndonotora mufananidzo wechinhu chatakireta, ndorarama zvinofana kuraramiwa, kuti ndiise pachena kuti zvatatati Satani achengeti zvasina kuoma. It's coming from the desire of his own heart. Isarudzo yake yaaita yekumukira Mwari. So isusu basa redu ndere kuti tiprove kuti chivi, ndisaka tirunzi tikunde chivi, tinakuisa pachena kuti yes, it's possible to live a perfect life. Ndo basa raakuya isusu. Saka Satani haana kuurayiwa until, of course we know he's going to be killed. Of course we know he's going to be executed, because the cross was his close of proportion. Jesu pakafa pamuchinjikwa, mumutsa wa Satani wokutendeuka wabva wafarwa. That's why when you read Old Testament, Satan aimboona mukana wekuenda kudenga, but now in New Testament he doesn't have that chance. All right, mufundisi. Panapa nyaya yamapindura ndeyekuti munhu wakasikirwa nedonzo raMwari riri rokuti mutemo waMwari unogona kuti utevekwe pasina kubvunzwa. Nyaya inonetsa pakunamata. Vamwe vese tinogona kusangana nawo mapodcast tikakurukura nyaya dzefamily life, kuti mhuri dzinofana kugara sei. Vamwe tinogona kusangana nawo mapodcast tikataura nyaya dzebusiness, munhu angararama sei mubusiness, tinogona kusangana. But hatimbofe takagara pasi tikataura nyaya kuti mutemo waMwari apa pakaita nyaya yekuwirirana, panopera paine hondo, because chivi chinotaurwa bedzi pane mutemo waMwari. Tinozviudzwa izvozvo na 1 John chapter 3 verse 4 inoti mumwe nemumwe anodarika murayi anoita zvivi
mwene mumwe anoita zvivi anodarika murayirowo, nokuti zvivi ndiko kudarika murayiro. Saka kuti titi pakaitwa chivi panofanira paine murayiro wakatyorwa, nekuti hauzivi zvivi kana pasina murayiro. Saka tigona kuti Satani akaita chivi asina murayiro wakatyora. Romans 7 inosimbisa futi pfungwa iyo. Romans 7 zvoti chati chinyiko murayiro zvivi here? Haisva, murayiro handi zvivi. Murayiro mutsvene. Murayiro mutsvene, verse 12 nokuti murayiro mutsvene, mutemo mutsvene, wakanaka, wakarurama. As God is holy, God is perfect. The law is perfect. Murayiro zvivi here? Haisva, verse 7. Asi handaiziva zvivi kana murayiro usipo. Saka ugona kuti munhu aite. Saka tatarisa kuti Satani akanzi murei wenhema zviri pamurayiro izvi, muurayi zviri pamurayiro izvi. Saka hondo nhasi Satani ari kudzidzisa vanhu kutyora murayiro waMwari. Alright, ini mufundisi, iyi nyaya ingandigwadza, inogwadzawo vamwe vendombotaura. Iyo nyaya yekuti ipapo pakatadza Satani, iyi ndo pawamapindura mukati munhu wakazosikwawo kuti papuruvhiwe kuti mutemo waMwari unogona kuti kuchengetwa, ndo zvamataura. Asi Mwari ari Mwari worudo, ungazviita sei kuti asikire munhu kuti atambudzwe naSatani? No, munhu arambosikwa kuti atambudzwe naSatani. Muri kutambudzwa naSatani here? Satani unotambudza munhu. Muchindimbotaurira nyika ino iyi. Ndikutaura imimi personal. Hatutambudzwa. Tutambudzwa naSatani izvozvi. Handi vanhu vavakasikwa tiri muEdeni muya, vanhu vanga vachingowana chikafu vasinganetseki. Izvezvi Satani wapinda. Bible inoti resist the devil and he may flee away from you. Alright, saka zvamuri kureva kuti Mwari wakabvumira kuti chivi chiitiwe naSatani kuitira kuti iye azobudisa bukuru kwake. Ndizvozvo Mwari akatendera kuti Mwari haana kuvhara anything. Satani akaita choice yake. Pane zvinhu two zvatutaura. Tichitaura iniquity and the devil. Satan was a perfect being. Who was created by God. Ari perfect munzira dzake dzese. Tozvana pana Ezekiel 28 inoburidza kuti Satan was a perfect being created by God. Inoti kusvika kusarurama kowanika mumwoyo make. Until iniquity was found in him. Ipapo ndo pane umwe mubvunzo. Kuti Mwari wakasika chunhu chiri perfect. Inomuka chunhu chikanzi chiri perfect, hachitarisigwi kuti chingaita chipomekwa. Nokuti chiri perfect. Munhu kana akanzi unoita zviri perfect, unongoita zvinhu zvakangoti tsemetete zvakanaka. So chunhu chakasikwa, chisikwa chakasikwa chakaperera, chii chakazoitika kuti chisikwa ichi chiwanikwe chine chipomekwa? No, tikuti hapana Mwari haana kutivigira. Even Adam was created ari perfect. Adam haana kusikwa anga ari perfect, anga in all his ways. But Bible ratoburitsa kuna Timothy kuti Adam haana kunyengerwa. But we know kuti Adam akatadza. Adam sinned because Adam akaita sarudzo, choice. Adam ndo panosiyana Eve akanyengerwa. But Eve anyengerwa akadya muti nekunyengerwa akauya nemuchero kuna Adam akaita sarudzo. Alright. Yekuti hapana imunyengera ndi Eve akati ndatodya. Zvikanzi unofa vadze ndinofa. Zvakatsaka iwe uchaita sei? Anza ora ndodya newe. He sinned. Ndo zvakaita Satana akatobatsirwa. In heaven there was a hope yaipiwa Satani kuti arege kutadza. And one who was helping Satan is the devil, is Jesus himself. Because taverenga zvikanzi anopiwa mwanakomana kuti amubetsere. Izvo zvinodemonstratewa nesanctuary message. Sanctuary message pakapiwa Moses. Mwari paakapa sanctuary. Because Satan anga ari kerubi. Angel inonzi kerubi. Uchiwerenga muchidzidza sanctuary. Musanctuary muine message 1 yaiportraywa. Yanga iri message yekerubi. Ndo message yedaunya yeportraywa iyo. Kuti vanhu vanzwise kuti kune kerubi rakatadza. Ndizvo zvaunoona sanctuary chirambe chitaura. Saka zvemuri kuwereketa mufundisi muri kuti
Satani ndopamba ndazingazi pamautaura kuti Satani wakatopiwa mukana. Ndandavunza ndikati ko Satani iye wakaregera kuparadzwa ipapo. Pati mataura mukati Satani wakada kutombomiswa. Ndozvamautaura. Ndozvataura kuti chivi chake chisapararira kuti iye chisamuparadza. Pana chivi na Lucifer. Lucifer is not a bad name. Lucifer zvinongoreva kuti light barrier. Saka wakapuwa nguva. Mutakuri wechiedza, aitakura chiedza. But Satani zvaaita anozoita Satani atadza. Chivi, sin and Lucifer, these are two things. Sin is the disease iri kuaffect this creature inonzi Lucifer, but iri kuitika within him. Saka for him not to follow bozviri kuitika in his heart, denga rakamuisira Jesu kuti amubatsire so that it doesn't follow the desire of it. Bo Satani akatadza mukati make, zvakaitika within him. Alright, mukazoti mimi pandavunza kuti Mwari wakaregere kuparadza Satani kuti chivi chisapararira, imukati Mwari wakazama kumubetsera. Handiti? Yes. Samuri kuti Mwari kubetsera kwake hamanikidzi. Handozvomurutaura. Because ma beings ese akakirirwa Mwari anenzi freedom to choice. Your conscience, you must choose. Munhu washo. Isusu mune vana imundi. Handiti? Zvana zvitoko zviya. Munozvipa freedom yekungoita zvazvada here? Kuti itai, ngachingoita. No. Ndine mwana wangu musikana pamba, ndinomutaura nguva dzandoda kuti apinde mumba. 6 o'clock mwana wangu unofanira kuva hapano. Iye anoita sarudzo yekunditeerera kana kurega. Asi kana akauya after 6 ane ma-consequences aripo anosangana nawo because achikora murayiro wa 6. Munomurove. Ndizvozvo. Saka Satani akapiwa akanga aina Jesu, akanga acharowa. Satani acharowa nguva manje. Kuipapa? No, nguva. Sababa unogona kutoti ndichazomuona manheru. Ndizvandiri kupesa kuita. God is preparing. There's a whip for the devil. Free choice munhu achendoda kuvunza ndechekuti sei yakavapo iyo yakonzera zvakadai. No, free choice inobatsira kuti Mwari asava a tyrant God, so that Mwari asapomerwa kuti is a manipulator. Panofanira paine willpower, free willpower yekuti iwe unamate Mwari sezvaunoda. I think kuti mavhesi anototaura izvozvo. Ahora tiverenge impundisi. Ngativerenge mavhesi ya iBible truth ka Murambwi. Ngativerenge. Mavhesi twaro anotibatsira. Muparidzi chapter 11 verse 9 inoti farako iwe jaya pauduku hwako, mwoyo wako ngaukufadze pamazuva oujaya hwako, famba nenzira dzomwoyo wako. Famba nenzira dzemwoyo wako ndo free will power. Famba nenzira dzemwoyo wako. Famba nenzira dzemwoyo wako. Nepakuona kwemeso ako. Asi uzive kuti Mwari achazotonga pamusoro paizvo zvose. Ichi vesi yani? Muparidzi 11 verse number 9. Okay. But pakupedzisira Mwari anozotarisa mafambiro ataita. So because we are creatures of God, we have things that governs us. Kana tikaraudzira Mwari achatoka basa rese whether rakanaka kana rakaipa. God is going to look into that, because imwe attribute pana Mwari justice. Justice must be saved. Then there is grace also. Nyasha. Kuramisira. Mwari anoita zvinhu zvese izvi. So that his universe inofamba in an orderly manner. His universe haina confusion. Alright. Saka justice and mercy and righteousness moves along with God. So God will judge. Ndotsika yake. Justice yake inouya ichipa munhu sekubata kwaaita. Alright, mufundisi. Saka Satani uyu izvozvo haachina mukana. Mati wakambopiwa
mukana. Ndizvo. Mukana wake wakaperera Pa cross pamuchinjiko. Zvowanikwa papi? Revelation chapter 12. Kureva kuti after muchinjikwa Satani hachina mvumo. Hachina mvumo. Asina uisi. Kureva kuti Satani mwoyo wake wakabva waitwa kuti usindimarere arege kutendeuka. Hapana unosindimara mwoyo wega. Faro wano wakanzi no. It's Faro akasindimara mwoyo wega. Wakanzi ndichamuomesa mwoyo. No. Irimo zvese. Yakanzi ndichamuomesa mwoyo Faro. No. Zvinoita Mwari handiti kati kuverengere vhesi racho kuti zvinofamba sei. Zvinotsanangura Mwari haavige zvinhu izvi. Zviri pachina vaTesaronika vechipiri chapter 2 verse 11. Inoti saka Mwari anotuma simba rekukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi, asi vakafara zvisakarurama avatonge. Madzavezi Mwari anotuma simba rekukanganisa kuti utende nhema, kuti kana wanga usina kufarira zvokwadi asi ukafarira zvisakarurama akutonge. Saka mwoyo waFaro wanga wagara usingade Mwari. Saka first time yakasangana na Mozisi akati Jehovha ndiani kuti ndimuteerere. Ukangodaro chete Mwari anotendera simba rekukanganisa kuti uchinatsotenda nhema dzako. Saka mwoyo wako unooma because wagara in spirit of rebellion. Because in Egypt mapharaohs aizviita vaMwari. They consider themselves as gods. Saka vakanzwa kuti kune mumwe Mwari vanga vakuita rebel. Saka Faro ukaverenga imwe kuna Jeremiah I think inoti Faro rangu waguu akarega nguva yakatarwa ichipfuura. Kana mutsauko wavharwa unosindimara zvachose. He was given a chance, then he thought of fighting against God. Saka Mwari akatumira manje simba rekukanganisa kuti Faro achinatsotenda nhema kuti azomutonga. Alright, mapindura. Musamurura kuti kuomeswa mwoyo kwaFaro kuri kukonzerwa nezvaakaita. Ndo zvakaitika kuna Satani. Ndizvo chaizvo. Akaoma mwoyo ndikusatenda. Saka Jesu asati afa pamuchinjikwa pa, Satani wanga ane kodzero, wanga ane mukana wokuti aregereke. Because pesa apa agenda yake yekuda kuuraya Mwari yanga isati yabuda. Alright. Tombozoti ndichadzoka muchativerengera iyoyo yekuti Faro wakazomiswa, Satani wakazomiswa kuti awane mukana pakafa Jesu pamuchinjikwa. Alright, mubvunzo wandikabvunza ndokuti alright, kuvanhu vakafa nokuda kwaSatani apa, tomboti iye Satani dei akashandisa mukana wakapiwa muchinjikwa usati wasvika paya otendeuka. Kuvamwe vanhu vanga vafa vokunana Sodhomu nana Gomora. Dai pasina plan of redemption. Ndatonzwa mubvunzo iyi. Dai pasina plan of redemption yanga yakaiswa kuvanhu. Vanhu vese vanga vaine excuse yo. But Mwari akagara agadzira zano rokuponesa vanhu. Through Adam, Jesus was given. Nguva yese kubva parongobva Adam pamberi paMwari achinotanga kurarama outside of Garden of Eden. Kureva kuti ava vanhu vonana Satani kuri kuti Satani wakatendeuka. Vaingozonzi havakatokondemiwa. Bozi vakararama muzvivi vakada. Ainzi mazvokuda mubayiro zvirufu. Alright. Bozi zano rakanga riripo. Okay. Vaifanira kuti namugwayi worega kupinda muzvivi. Alright. Achitiverengera yenyu kuti Jesu paakafa pamuchinjikwa ndo pakaperera Satani. Yes, tozvara mubhuku raRevelation. Revelation iri kutsanangura hondo mafambiro yakaita kudenga. Zvakazarurwa. 12 from verse 7 to verse number 11. 12 from verse 7. Inoti zvinokurwa kwakavapo kudenga. Michael navatumwa wake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. This is the first battle. Michael arikurwa neshato. Michael ndi Jesu. Michael zvinoreva kuti one who is like God. Mumwe akafanana naMwari. Saka mumwe anonzi akafanana naMwari ndi Jesu.
vaFilipi chapter 2 from verse 5, ivai nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Kunyange iye anga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari chinhu chinofanira kubatisiswa, asi akazvidura akazvita muranda akafanana nevanhu. Saka anonzi akafanana naMwari ndiJesu pachake, ndiye ari kunzi Michael iye. So Jesu ari kurwa neshato, because bhuku razvakazarwa kushandisa masimbusi, but ichidudzira futi masimbusi aya. Shato mukaona vhesi iri kuti akarwa nevatumwa vake. Saka first battle ishato ine vatumwa vayo. Vatumwa vayo ndivapi? Ndevaya ngiruzi dzanyengerwa naSatani dzikaenda kusaidhi rake, saka dzatova vatumwa vaSatani, mademons. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabolos naSatani yakududzira manje kuti shato ndiani. Nyoka yekare inonzi Diabolos naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Iyi inonzi the first cast. Satani paari kudzingwa achiunzwa panyika nevatumwa vake. But patinoverenga Old Testament tinoziva kuti Adamu akatengesa nyika ino. Romans 7 verse 14 ino ndinoziva kuti murayiro ndiwo mweya, asi ndiri wenyama ndakatengeswa pasi pezvivi. Saka Adamu akatengesa humanity. Adam was a son of God when he was created. Luke chapter 3, by genealogy, inoratidza kuti Adam was a son of God. Saka because he was a son of God, when he sold humanity to the devil in the hands of Satan, Satan automatically became the son of God. That's why bhuku raJob rinotsanangura izvozvo. Bhuku raJob, mavhesi andiri kupa ari very important. Job chapter 1 verse 6. Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachinomira pamberi paJehovha, Satani akasvika ari pakati pavo. Vaenda kunomira pamberi paMwari ndiani? Masons of God. Vanakomana vaMwari, masons of God. Satani akari pakati pavo. Why ari kuya ari pakati pasons of God? Because ari kuti Adam andipa usonship, I am also a son. Ndinda kurepresent. I have taken the position of Adam. That's why when Jesus came, he came also with the title son. Because chimwe chaida kuridhimwa naJesu ititleship yokuti son. Saka on the cross Jesus redeemed mankind. Saka because akaredeema mankind, he also in the place redeemed the title yokuti son. Saka because Satan now anga achimboenda kudenga, because Old Testament inotaridza kakawanda paari kuenda kudenga. Bhuku raKings tinoona Satan achienda kudenga. Bhuku raJob tiri kumuona achienda kudenga, achinokurukura achipinda macouncils, but now ari mupomeri wehama. Pabhuku razvakazarwa rinochienda mberi manje raakutsanangura pauya salvation. Revelation 12 from verse 10. This is now getting interesting. Verse 10 inoti, ndakanzwa inzwi guru richibva kudenga richiti, ruponeso rwasvika. Ruponeso rwakasvika pacross. Ruponeso rwasvika, salvation is come, nesimba neushe hwaMwari wedu neumambo hwaKristu wake. Jesus anoti all power, simba is being given unto me. Akataura izvo after the cross. Nesimba neushe hwaMwari wedu neumambo hwaKristu, nekuti mupomeri wehama dzedu akandirwa pasi. Chinzwe manje. Vakumukunda neropa regwayana, because ropa rapo pacross. Adzingwa kudenga. There is no need yekuti achiuya, because our son ndi Jesu now. He is the now son. Who can say he is now our mediator? Ndosaka poa kuti akusina mumwe murereri pakati paMwari nemunhu kunze kwa Kristu Jesu. Ndiye akumira pamberi paBaba. Between man and God. Jesus is now standing in that place. Satan ndiye anga achimbomira achibvunzwa kuti wamboona here Job, ndiye anga achimira pakati pavanhu naMwari. Achitsanangura zvinhu zvepanyika panapa. Saka pana paakunzi adzingwa vakumukunda neropa regwayana neshoko rokupupura kwavo, the word of their testimony, havadi upenyu hwakusvikira parufu. Saka farai kudenga nemunogarako, hokoyo nyika, munamo yemunyika negungwa, nekuti mweya wakaipa waburikira kwauri, akatsamwa kwazvo nekuti anoziva kuti ane nguva duku. Saka Satani atsamwa because mutsa wake wavharwa, apiwa nguva doko, atoudzwa time yake yakuzoparadzwa. Paadzingwa after the cross, the devil is now furious because nguva yake yasara diki. Alright, thank you for that one. Alright, mfundisi, ndoda kuti tinde tichipendera.
nguva yedu yatifambei. Nokufamba maybe tichazozvibata mune imwe nhaurirano yetichaita pamberi apo yototaura munhu iye Adam kuti chivi chaakaita changa chakamira sei. Asi apa ndoda kubvunza mufundisi, denga raburusa Satani, iye Satani watokondemiwa akanzi uyu watowa kupararo. Handiti ka nyaya yefree will choice inoramba iripo? Yes. Kusvika rini? Free will is up to eternity. Saka muri kureva here mufundisi kuti zvakaitika kudenga zvokuti chivi chakawanikwa muchisikwa zvinogona kuitika futi chaenda kudenga? Handizvozvo free will iripo? Free will iripo. Iripo free will iripo. But tikuti nokuti shoko rinotaura kuti no, uko hakungawanikwi chivi kana kunaro zvakadaro, asi chakawanikwa muna Genesis. Saka kana taenda achizowanikwi futi nokuti free will iripo. Free will iripo. But zvikuita Mwari nawo ndosaka muri kuona paine a delay mutime inonzi chronos, ndo earthly dimensions of time. Time yatinoshandisa isusu inopera, inonzi chronos, inotangira ma seconds, minutes, hours, days, close to month, centuries, years, millenniums, inopera. Anditi time iyoyi inopera. Anditi God has delayed everything, trying by all means kudila nechivi. Kudila chivi, Mwara kudila nacho is not going to be an event, it's a process. Mwara da make sure kuti once sin is destroyed and its originator the devil, it's done once and for all. That's why paine ngirozi dzinorekoda zvinhu with terrible exactness, kuitira kuti munhu moyo wake. Saka Mwari achiti ndinonzvera moyo, nekuti moyo womunhu unonyengera. Ndosaka chiri kutoitwa naMwari haasi unoita zviri panze. Mwari anonzvera zviri mukati, vanhu vachiona zviri panze. Mwari achinyora every emotion, every thought, every attachment zvichinyorwa pasi, so that Mwari aburitse correct judgment. Anatsoona munhu ane moyo wakanaka, ari kuita sarudzo yake, ari kuipractice iri perfect will, so that when he does this selection, akatora vanhu ava akaenda navo mueternity, there is a guarantee yekuti sin will not come. Saka izvo hazvina kuitwa pakusikwa. Yes. Mwari ada kuti mabeings ake, even vari kudenga, ngiro dziri kudenga up to this day, dzine sarudzo neruramiro yekusarudza zvadzinoda, but they still remain with God because dzakaita a correct decision. Kana ini ndikasarudza mukadzi ndikati ndiye wandaa kuroora, kana ndaa naye mumba, mukaona uchiti ndauda kusarudza futi, ane problem haasi mukadzi, ane problem ndini. Kana ndakaita sarudzo yangu yakanaka, there is no need yekuti ndiite futi imwe sarudzo. Kana ndakaita sarudzo yakanaka, mukaona ndakuita futi imwe sarudzo, zvinoreva kuti I'm a confused being. Saka vanhu vakaita sarudzo yekuda Mwari vakati vachamutera even in a perfect world, kana vaenda vaponeswa. In that world havazoiti futi imwe sarudzo. Saka Mwari achaita selection. Saka achiti kudenga kuchava nemufaro kana one munhu akatendeuka. Kuroti munyaya God is not going to deal with the numbers. Saka Jesu akati narrow is the way, straight is the gate, strive to enter. The selection is not going to be easy. Men are called, few are chosen. Ukatasa Greek word is few are quality. God is going to take quality to heaven. When our quality, there is a rest assurance. When they are in eternity, they will not sin again. No, the problem is sin. Yeah, he is the originator. Yeah, akusina. Kureva kuti plan ya Mwari, the original one, zvaoltiwa. Jesus. Nokuda kwa Satani ndiye akanya zvinhu zvese, ndiye amisa. That's why vanhu vanga vari mutime inonzi kairos, everlasting time, nguva dzisingaperi. Nomataifana kurarama, hakuna aifana kufa,
Saka Bible ichiti kana taponeswa rufu haruzoveko, kana kurira, kana kuchema, kana nzara, nekuti zvekutanga zvapfuura. Saka Satani pakatadza akatiita kuti tigadzirwe time inopera, so that in the time that ends God will deal with everything. Kana time Mwari apedza kudhila todzokera zvakare mu everlasting time, then we are going to live forevermore. I think it's a perfect plan yekuti tidzokere munguva inenge ichingofamba kusina anofa, kusina anochema. You just know. So we always pray every time with Lord have mercy on our souls. But chinhu chinonzi mystery, mataura kuti mystery kai. Yeah, it's mystery to us human beings, not to God. God understands everything. But this is not the right time for us to know. Because we are just but limited beings. What we need to do, we just need to follow the orders that we are being given by him, trusting that he is faithful. Alright, mufundisi, takuda kupendera. Kana ndichitarira mystery, chinhu chinonzi mystery, chinhu chinongozowanikwawo handiti chakavanzika. Sa inhamo yaSatani here kana kuti mweyawo Satani anga asinganzwise chinhu ichi, but atisi akapiwa anomubatsira. He was given Jesus to help him. Iye ndokuramba. Akaita sarutso. Awakaramba Satani. Haana kubuda kubatsirika. Achimboverengerai vanhu mufundisi kuti Satani azakapiwa kuti shamari taizvi iye zikaramba. Tikaverenga ipo tapedza. Mukadaro tapedza naSatani tozopinda kuna Adamu umwe musi. Murambwi. Alright. Asi muri kuzviona papi. Saka Mwari akaita munyasha dzake. That's why tisingafaniri kurasa chinhu chinonzi sanctuary message. Inyasha dzaMwari. Sanctuary message ndo ine zvinhu zvese zviri kutinetsa today. Ndo ine great controversy yese kuti ikutanga sei chapera sei. It has been branded mu sanctuary message. Why sanctuary message? Because sanctuary ndiye kudenga. Ende chivi chakatangira mu sanctuary in heaven. Saka Mwari ndobva achitora chinhu muchise panyika ndokupai zvidzidzo zvacho imomo kuti munzwise zvaiitika. Saka mu sanctuary mungori ne one ngirozi inowanikwa imomo ine zita rekuti kerubi. Kerubi maangels tinozoti akawanda. Kune maseraphim, kune guardian angels, kune cherubs. There are a lot of angels. Kune angels ehondo, military angels, kune sons of God, kune morning stars, angels. But the angel one yaunona mu sanctuary ikerubi. Kerubi ranga rakaiswa pese, but makerubi anakuwanda i4 beds. Paanotaurwa anonzi ma4 living creatures. Ndiri mwesara anopiwa kuverenga Ezekiel 1, Ezekiel 10, Revelation 4. But ngirozi dzinoonekwa mu sanctuary dziri paareka, munonzi mu most holy place, padhuze neShekinah glory. Shekinah glory ende makerubi Mwari anogara pane makerubi aya. Handimati nditsanangure, saka ndakupa chidzidzo ichochi. Psalms 99 mavhesi akawanda ndogona kuverenga. Psalms 99 verse number 1. Jehovha anobata ushe vanonga vabvunde, iye agere pakati pamakerubi. Jehovha anobata ushe vanonga vabvunde, ndiye agere pakati pemakerubi. Ndoda kuti ndiverenge panapa. There's another verse also inoratidza kuti Mwari anogara pakati pemakerubi. I think it's Psalms 80, I think, inotaura kuti also Mwari agere pamakerubi. Verse 1, Psalms 80 verse 1. Teerera nenzeve mufudzi waIsraeri, imi munotungamirira Josefa seboka rezvipfuyo, imi mugere pakati pemakerubi penyai. You also find that information pana 1 Samuel chapter 4. We also find this very important detail. 1 Samuel pana pakatorwa areka yaJehovha. 1 Samuel nevanakomana vaEli
verse number 4 inoti naizvo, First Samuel 4:4 inoti naizvozvo vanhu vakatuma nhume Shiro kundotorapo areka yesungano yaJehovha. Wehondo ugere pamusoro pamakerubhi. Vanakomana vaviri vaEri, Hofni naFinehasi, vakanga varipo paareka yesungano yaJehovha. Paareka Mwari anga agere pakati pemakerubhi. Ndo painzi paShekinah glory. Pana Moses paakapiwa chinichi. Because Mwari ari kuratidza how his throne is established in heaven. Kuti ukaenda kudenga uchaona makerubhi ari pana Mwari. Ndo anofugidzira kubhuya kwake. Ndosaka Lucifer ainzi the light bearer. Ndiye aifugidzira the glory of God. Satana anga ari pakerubhi, anga ari paareka here. Satana aiva paareka here. Ezekiel anotsanangura parebellion yake kuti akaita rebellion ari paareka. Ezekiel chapter 28, we are told by Ezekiel this detail. So let me go there and read Ezekiel 28 verse 13. Inoti iwe wakanga uri paEden pamunda waMwari, wakanga wakakwana wakanga wakafukidzwa namabhosa anokosha anoti sadio, diamond, beryl, onyx, jaspiri, safiri, smaragdino nekabhumukuri. Ngoma dzako nenyere dzako dzakaitwa mukati mako nendarama kubva pazuva rokusikwa kwako. Iwe wakanga uri kerubhi rakazodzwa raifukidzira areka. Ndikakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari mutabhenekari, ndo gomo dzvene muchechi. Waifamba pakati pemabwe anokosha, wakanga wakakwana panzira dzako dzese kubva pazuva rokusikwa kwako kusvikira kusarurama kwaonekwa mukati mako. Saka Satani anga ari paareka, ari kerubhi. Batai madetails aya. Ndoda kuti ndipindure mubvunzo kuti akabatsirwa here. Saka Moses, because Mwari ada kuti vanhu vanzwisise chinichi, Moses ndobva apiwa sanctuary. Ndobva anzi chindivakira sanctuary. Musanctuary ndobva anzi isa makerubhi paareka. Zvakaudzwa Moses. Ndakunoverenga detail iroro. Are you learning? Yes, I'm listening. Exodus 25. Yes. Verse 16. Tell him, this is very important. Zvino unofanira kuisa mukati meareka chipupuriro chandichakupa. Matende commandments maise mukati make. That's why ndati Satani akatyora mutemo. Because paareka paanga ari ndo papari mutemo. Because Ezekiel ati waifukidzira muareka. Ende zvakunzi maareka ndiisire mutemo. Saka areka yaiswera akafukidzira. Ndo paine mutemo waMwari. Ndosaka akautyora. Uite chifunhiro chekuyananisira nendarama yakaisvonaka, kureba kwacho makubhiti 2.5 neupamhi hwacho makubhiti 1.5. Uite inonzi mercy seat pamusoro pemutemo. Saka mukati mareka mune mutemo. Pamusoro pareka isa inonzi mercy seat, nyasha. Terai ndozviri paareka. Saka paareka pamba na Satani pane nyasha. Nyasha tunoziva ndi Jesu. Pane mutemo, pane nyasha futi. Saka the law was there, grace was there. Zvinhu zvatiri kunzi tirarame ndozvinhu zvakagopiwa Satani. But we are doing the same. Kuti we are also denying the law of God in expense of grace. Saka kuteerera nyasha patunzi napo morambira muzvivi here kuti nyasha dziwande aisva. Saka listen, zvikanzi uitepo makerubhi 2 endarama, uite nendarama yakapamhidzirwa pamiromo 2 yechifunhiro chakaisvonaka. Ita makerubhi, inzwa, ita kerubhi rimwe pamuromo mumwe nemumwe pekerubhi nomumwe muromo. Uite makerubhi pamuromo yawo 2 zvive chinhu zvive chinhu chimwe chinofunhiro choyananisira. Makerubhi atambanudze mapapiro awo pamusoro pechifukidziro chechifunhiro chekuyananisira namapapiro awo pamusoro. Zviso zvawo zvakatarisana. Zviso zvemakerubhi ngazvitarise chifunhiro chekuyananisira apo. Ndopa ndiri kuda ipapo. Hanzi meso emakerubhi ngaatarise pamesi siti, panyasha. Mapapiro ngaafukidze Shekinah glory. But the faces of the cherubs
anofana kunga akatarisa pamercy city. Pamercy city panyasha. Saka Mozisi ari kudzidzisa kuti Satani kunyange anga ari paareka pane mutemo, aisafana kuona mutemo, aifana kuona nyasha. Jesu ndiye wanga akapiwa, because pane mutemo pane chivi. Saka chivi chaimanifesta paari chiri pane mutemo. Mutemo waimubatsira kuona kuti akutadza, then mercy city yaimubatsira kuti usatadza, unogona kurarama. Saka grace was there to save him, so that he might not perish while was breaking the law. Saka Jesus was given to him. Paareka aitofamba aina Jesu ipapo. Alright, mfundisi, ndopawisisa. Yes. Asika Satani maverenga ndonga kuna Ezekiel 28. Mukati Satani wanga ari munhu waipenya, wanga ane shongedzo yaivhundusa, ende ndonga ndi makambotaura kuti waiimba zvohlisa munhu. Hamuone here kuti wakasikirwa kupinda mudambudziko munhu. Nokuti iye Jesu kana mumutarisa unonzi wanga ari munhu ari simple. Imoda kuti Jesu ari simple aponese munhu une matombo anodhura kudai. No. Satan ndosaka akapiwa Jesu so that he might remain simple even up to this day. Asiye wanga apiwa zvinodhura. But up to this day we have been given all these gifts by God. We must remain simple. It is only the human heart. Bible inoti kusvikira kushambadza kwakatanga kuitika mukati mako ukazvikudza. Pride. Mukaverenga Ezekiel 14, Ezekiel 12:14. Ezekiel 14, Isaiah chapter, Isaiah chapter 14. Inobudisa mashoko aya are very important about Isaiah chapter 14. Isaiah 14, as we finish here, verse 12, inoti wawaseiko uchibva kudenga. Iwe nyeredzi nyamasase mwanakomana wambapakwedza. Wawasei zvafamba sei kuti unodona. Munyori kayoka munyori akatoshamisika. Zvakatoshamisa vanhu kuti kuwadona haana kuda kudzidza. Nanhasi adzidze. He doesn't want to learn. Nanhasi up to this day. Kandi zvatotaura ndosaka tasvika patasvikapo. That's why he's going to be destroyed. Nokuti wakaramba kudzidza. Saka Paul anoti zvinoramba chingodzidza asi hazvisvike pakugamuchira chokwadi. Bhuku raTimoti. Asi tarira mudhara wanje Nebhukadhineza we. Ndomwe wakamboita pfungwa ya Satani kai. Akati ndakura. Akadzidza. Mwari wakamudonhesa akamuitisa mhuka. Kana Satani wana akadonhedzwa akaipa nyika mana akapiwa nguva up to the cross. He was given the same time. Alright, ndotenda mfundi. Yes. Ndonga mandipindura. Tinotenda Murambwi. Nyaya idzi dzanga dzindinesa. Kuti iye Mwari vakomana ndozvamapindura mukati azvo. Satani wakapuwa Jesu. Waifana kudzidza munyoro gwaJesu. Waifana kudzidza mutsa waMwari kuburikidza nani? naJesu. Yes. Iye akapuwa nguva yakarebesa pane thousands of years kusvika pacross. Ndizvo zvamataura. So toperera pano munhu washe. Kuda pane vamwe vanga vachitevera zvatichitaura. Kana mune mibvunzo wonokuwedzera. Makasununguka nokuti hongu Bhaibheri yanzi kudi nhaka kudi hurangana. So kana pane pamwe pamaona patadaririkira imune vhesi yeMubhaibheri inogona kupindura mimwe mibvunzo yabvunzwa panapa. Kuda vamwe vanayo mibvunzo yakadai. Tipei makasununguka kunyora pachirongwa. Chirongwa chedu chiripo chinoramba chiendera mberi. Toramba tichingoendera mberi tichita kana monyora paya haikona kudzoropodza. Haikona kudzoropodza mibvunzo. Mibvunzo yakakoshera vakawanda. Imwe tinotobvunza pano tinobvunzirawo vamwe vanenge vasingahwisisi. So ngatipindure vanhu tichivabetsera. Tirege kutuka vanhu, tirege kudii. Pamunoona kuti pade madai kuti chirongwa chifambe zvakanaka, makasununguka kuti mutaure. Totenda mufundisi. Maite basa. Thank you for coming back to your voice. Totenda, we're happy you're back. God bless you. Iri kumashure in the background. Totenda.
Mwari angatikomborera. Thank you. Until next time tosangana futi tichitaura. Next time toda kuti taure nyaya yomunhu. Kuti icho chiviwo manje chakazosundigwa kumunhu sei? Toda kuti dzamise. Chikazofamba sei chaenda kuna Adam. Uye kuti chichazopedzwa sei? For good. Wonderful. Bless you. Thank you. Wonderful. Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako aponeswe. Tariro parwendo simba plus vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwamwari rojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi. Famba imo chokwadi. Patana inesu. Chokwadi chichakusu.